ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் 2 லட்சம் இல்லைங்க. அவங்க என்ன சொன்னாரு, இங்க லோன் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னு. புரியுதுங்க, கேஷியர் கூப்பிட்டு நான் லோன் வாங்கிட்டேன், எதுக்கு என் பையனுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும், அதனால நான் 2 வருஷத்துக்கு நான் இந்த லோன் வாங்கிட்டேன், I will give it back. Those it is not a right. அப்படின்னு டிராப் பண்ணதே வந்து சொன்னா இதே கோர்ட்ல சொன்னாங்க. The court acquitted him. Yes, he paid. There was the headmaster and the private correspondent came. Yes, I asked this man to 2 lakhs fees, and I asked him to arrange and come next week. And if he can give, he can deposit in cash, he can deposit in check also. But he preferred to. I said he will bring cash. I said to bring cash. So what is that? So அவனை எப்படி அடிச்சேன்? ஆல்ரைட், ஒன்னா பிரைன் பண்ணி வாங்கிட்டேன். புரியலீங்க, இதே கேஸ இந்த நெகட்டிவா பார்ப்பாங்க. I will make it. This is the 250 லோனே வந்து it is an offense under Prevention of Corruption Act. There is one section called 11. என்ன சொல்லுன்னா, as a public servant with whom I have dealings with anybody, புரியலீங்க, I should not take any loan. No, I should not have any transaction with him. ஆமா. No, as a government servant, my son should not also compete with your tender or anything like that. Yes. No, that is why jail in that case. புரியலீங்க. So இதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இப்ப the time of நீங்க லோனை பார்க்கணும். 2007 license is given. 2000 எண்ட்ல ஜனவரி 2008ல 250 crores comes and without any agreement இதெல்லாம் இல்லன்றாங்க. So he has taken 250 crores loan, but he has returned it afterwards. But the section says, if you receive anything on your behalf, by yourself or on your behalf in anybody, any consideration, either anything without any consideration, really, without any value, accepting a valuable thing without any consideration. So loan is a valuable thing. Loan is a valuable thing. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுக்குறான். As a police officer, I have gone to transfer to Chennai, இது பாம்பே. எனக்கு ஒரு அக்யூஸ்ட் என்ன பண்றான், சார் என் மாமனார் வீடு காலியா இருக்குது, பாம்பேல எக்கச்சக்கமா ரெண்ட், உங்களால் அட்வான்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது, நீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு ரெண்ட் வருதோ அதை கொடுத்துட்டு அங்க இருங்க சார், நான் போய் என்ன தங்க வச்சிடறான். I am committing offense under the section. புரியலீங்க, I am not supposed to take a house of father-in-law of an accused, and that too without any reasonable rent. If I have paid a reasonable rent of that market, then I can say yes, I have paid money, but I cannot pay. My சினியுக்லேருந்து அவங்க கடன் வாங்கல, சினியுக்லேருந்து தான் டிபி ரியலைட் கடன் வாங்கல, சினியுக்லேருந்து கலைஞர் டிவி கடன் வாங்கல. அவங்க முதல்ல வாங்குற போது ஷேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக கொடுக்குறாங்க, அதுதான் லேட்டர் தான் ஷேர் வாங்கணும்னா முடிவு எடுக்கிறாங்க. சார் இப்போ நான் ஒரு கேஸ் இப்போ பண்ணேன் as after retirement, ஒரு ஐடிசி கேஸ்ல என்ன பண்ணா, எல்வி பிரசாத் கேள்விப்பட்டீங்களா? எல்வி பிரசாத் வந்து ஒரு பெரிய ஆயில் மர்ச்சன்ட். அவனுக்கு வந்து அவர் கம்பெனியில ஒரு 10% ஷேர் விட்டு ஐடிசி gave money some 80 crores. 80 crores they gave without allotting any share. This fellow wrote in the company record, it is a loan. புரியலீங்க, but the agreement was there that I will allot you share and the correspondence எல்லாத்தையும் அவன்கிட்ட இருக்கு. பட் இவன் என்ன பண்ணா, 80% ஒன்னு லோனா காட்டிட்டு, I will not give any share, you are not a shareholder, I will give you only dividend, I will not give any dividend, I will give only interest அப்படின்னு சொல்லி he disputed that man. They went to Supreme Court. He produced all the record that initially agreement was to allot share, but this fellow on suo moto, without taking any consent from me, he has converted in his record as a loan. But when he came to me, he represented to me it is for shares. That is the same thing, it will apply here also. But when Kalankar TV went and Sinu, they can convert it into a loan. Pardon? By mutual consent, they can convert it. Yes, by mutual consent. That's what they have done. No, that's what, there is no case again of section 7 bribery. So there is no case. Yes. Again, if there is a mutual consent, beginning la nanu one share nu kodutha, then later on you make it as a loan. Mutual consent ennu vechinga, that is not a transaction. But still a case under section 11 exists, brother. 11 of Prevention of Cattle exists.
அதை இன்வோக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டா கனெக்ஷன் கிடைக்கும். பட் அது யார் பப்ளிக் சர்வெண்ட்? யாருங்க? அது யார் பப்ளிக் சர்வெண்ட்? No. Public servant is Raja. Of course, Kanimodi is a public. No. One part. கலைஞர் டிவில யார் பப்ளிக் சர்வெண்ட்? கலைஞர் டிவி பத்தி எங்களுக்கு கவலையே கிடையாது பிரதர். பணம் வாங்கி No, section 11 says, as a public servant, on my behalf or on behalf of somebody with whom I have transaction, you have lent it to him. புரியல? கலைஞர் டிவிக்கும் no கலைஞர் according to law, any person on my behalf as a public servant take money. On my behalf. Yes. On my behalf every substance. அதுதான் இங்க எவிடன்ஸ் பிரதர். That is the court question. That is has to prove by the prosecution. Probably. No. They may have illegal contact. No. That is telling. அதாவது preponderance of probability னு சொல்றது அது. புரியலங்க? ஒரு ஆக்ஷனை வந்து preponderance of probabilityல இந்த டிரான்சாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா ஏன் இப்ப 2007 கேளுங்க preponderance of probabilityல இவர் வந்து லோன் வந்து எங்க வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். புரியல? all the way he went to Siniyug. how Siniyug went? அதுக்கெல்லாம் எவிடன்ஸ் போடணும். நான் சொல்றேன்னு எவிடன்ஸ் கிடையாது. The CBI has to collect evidence how they went to Siniyug. They could have taken it from X and Y from Chennai. They have taken it from Malaysia. புரியலீங்க? ஏன்னா இந்த ஒரு பிரதர் சொல்லிட்டாங்க ஆல்ரெடி. அவங்க CEO ஷரத் இருக்கார் இல்லையா, ஷரத்துக்கு ரொம்ப வருஷமா சினியுக்கு very good now you are no he has brought me another very good point. I am telling you, when you charge under section 11 or 7 புரியலீங்க, இந்த ஒரு bribe வாங்கிட்டார்னா according to law the company cannot be prosecuted under Prohibition of Corruption Act. Right. Because any offense punishable mandatory with imprisonment ன்னா புரியலீங்க, the individual only is responsible, company will not be responsible. Thank you for reminding my dear. I am telling you, the company ரெண்டு பேர் accused போட்டிருக்கானுங்க. that itself அபத்தம். கேஸ புட்டுக்கும். நீங்க மேஜரே போக வேண்டியதில்லை. புரியலீங்க? ரெண்டாவது சார் நீங்க வந்துட்டு கேளுங்க சார், நாங்க வந்து விழுந்து வேலை இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபீசர்களுடைய கஷ்டத்தை உங்களுக்கு தெரியாது பண்ணோம். இந்த மேல இருக்கிற ஆபீசர்களுக்கு அவனுக்கு செக்ஷன் 11 தெரியாது, 7 தெரியாது, யார் அக்யூஸ்டா போடணும்னு தெரியாது, யார் அக்யூஸ்ட். ரெண்டாவது ஒண்ணு இது ஒண்ணு சொல்லிட்டேன்னா, ரெண்டாவது 80% ஸ்டேக் இஸ் வித் whom of the company 60 yes and 20% share only she has got. If she says according to Companies Act any director is responsible, whether I am illiterate, எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, எனக்கு பிரெஞ்சு தெரியாது, பாஷை தெரியாது, so no listen, so I have discriminated, I am charge sheeting you, I am discriminating, and I have the another greatest blunder the CBI has done is they have cited her as a witness. How can you leave her as it is? Let her come as a defense witness. Why do you cite as a witness? Do you mean to say that she is strengthening the prosecution? Yes. That means their argument is Ragothaman has told them day-to-day affairs were not managed by me. They were managed by Kanimodi and Sharat. நீங்க வாங்க ஃப்ரண்ட்ல வாங்க பிரதர். They were managed by Kanimodi and Sharat. Please come. நீங்க அவருடைய ஏன் பேசல என்ன விஷயம் தயாளம்மாளுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ல கனிமொழியும் ஷரத்தும் தான் டே டு டே அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, எனக்கு தெரியாதுன்னு இருக்கேன். ஸோ டே டு டே அஃபேர்ஸ் இவங்க தான் பார்த்தாங்கன்றதுக்கான எவிடன்ஸ் விட்னஸ் அவங்க, அதுக்கு தான் அவங்க விட்னஸ். அதுக்கா கேளுங்க, கிரிமினல் லைபிலிட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா, whether you are a director of the company or not, புரியலீங்க, if the company has benefited, the benefit has gone to all the directors. You can't say I am active director, I got the money, she did not get any dividend. புரியலீங்க? No, since I have not managed it, you take 90% share னு எழுதி கொடுத்துருக்காங்களா? No brother. No, Gandhi, I am telling you, I can put you in any way, but the CBI charge sheet is blunted and openly. You know why? No, I again quote the coalition dharma. I can only help you. I have to please you that I am honest.
So the Supreme Court is being cheated by CBI according to you? Not cheated. Why? Are they not the judges when they see the charge sheet that so and so and the charge sheet, should they not ask themselves? They are legal luminaries. They are going to give a judgment. Hey, how did you include this number one? No. How did you include this company as in they are going beyond my brother. In this case, Supreme Court overacting only has done all these mistakes. Why? Because according to Section 24 of the CRPC, the government of India only has got the power to appoint the public prosecutor. It is not the Supreme Court. The Supreme Court can order that you investigate the case. But you cannot order, you give it to Ragothaman only. You cannot discriminate like that. It was only a recommendation, not a suggestion. No, it was, but it was forced. Cannot recommend. He cannot recommend. No doubt about it. He can suggest. But they cannot. Now they are telling nothing doing. He is going to hopefully is going to be our public. They have not written it as an order. Only made it as a suggestion. No. The Supreme Court always say you take it as an advice. These are all unwritten advice. But that will become a precedent. Sir, before I forget. Sadiq Pasha was known to be a very close associate of Raja, was integrated at the primary level of investigation, and supposed to be, is believed still, even if he is not alive, is believed still as a very critical evidence for this case. Yes. Why was set at large? Why he was not taken into custody? You see, that is another mistake which they have committed. The Supreme Court was telling, arrest Raja. Hey, you have to go from below, During investigation, we go to the top man only at the end. I would have taken first Mr. Sadiq Pasha into my custody. They should have first. No, my investigation method, I will always go from the bottom. If I go from top, the bottom fellow will disappear. That is not the investigation. But Supreme Court says, the government says, the CBI director says, arrest Raja. What is the hurry in arresting Raja? The court will put n number of pressure. Even my boss will say, do this work. But it doesn't mean that I should violate something and do that work. No, it is not a violation. It is not a violation or illegal or anything. No. See, the arrest or not, it is a discretion. It is entirely with the police authority. I will say he was cooperating with me, that's why I did not arrest. What is the value of Neera Radia's tapes in this case? Neera Radia, in my opinion, she is cited as a witness. And in this case, to prove the connection between Raja and Kanimuri. And Tata. Yes. No, Raja and Kanimuri. Why Raja did it and why Kanimuri should be arraigned as an accused? Because according to the charge sheet, she asked Neera Radia to pressurize the Prime Minister to give to the Communication Minister. It is illogical. Because she is only a middle lady, licensing between the public servant and the bureaucrats and the company, not between a politician. Number one. Number politician வந்துட்டாலே அவ போய் சொல்லிடுவான். ஆமா அவன் கேஸ நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீ கவலைப்படாத. ஏன்னா அவன் எவ்வளவு வேணாலும் அவங்க சொல்லி ஏமாத்திடலாம். புரியுதுங்களா? பட் அந்த அம்மா Neera Radia will come only in the Voltas case. Voltas land caseல that is a beautiful evidence. Delivering the Raja's letter to Karnataka government at last. Delivering yaar? Tata's letter to Karnataka certifying Raja. She is acting on behalf of Tata. See, if she says that I have taken the letter Tata, what is the offense in it? What is the offense in it? What is the offense? She is working for Tata. She has declared that I am working for Tata. She has denied receiving the letter or that is a guilty. That gives a guilty mind. So what if Tata was blaming Dayanidhi and he was writing a certificate to Raja, how he will sum up the Karnataka? The blood is thicker than water. The Supreme Court case intervened in Panada. The entire 2G scan news ticket would have given deep burial. Absolutely. Deep burial. But my dear, many people say that rule of law, rule of law, there are certain people. See, whether there is evidence or not. Say, there is a CAG report is done. 1.74 lakhs crores were, come on, get them arrested, drive them out. அப்போதும் போது எந்த கவர்மெண்ட்டுக்கும்
சுப்ரீம் கோர்ட் எடுத்து போறதுக்கு இந்த கட்ஸே வராது. And especially Manmohan Singh will never do it. And Manmohan Singh, for your information, he is the most sincere, hard-working, honest person. He was my witness in one of the case in 1977 against Tata. Honest to whom? Huh? Honest to whom? To the public? No, number one. No. I may be honest. But if I have all honest to whom can I question? He should be honest to the public, not to someone else. No. Honest to the public, he cannot be the pain. But Coalition. He is honest to coalition. Then he is the same idiot as others. 77 என்ன சொல்றாரு? 77 against Tata. We can ask simple 3 questions again. ஒரு தப்பு நடக்குதுன்னு கேட்டாலும் அவரால பதில் சொல்லவே முடியாது. சாரி இல்ல ரெலவெண்ட் அதுக்கு இல்ல but I tell you you have put a very important very relevant questions, but it is always the legal point வந்து இந்த கழுதை பின்னாடி போனா கடிக்கும் பின்னாடி வந்தா உதைக்கும் அந்த தான் லீகல் ஒருத்தன் வந்து இது பியூட்டிஃபுல் எவிடன்ஸ் சொல்லுவான். இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்ல போனா கேளுங்க ஆமா There is a restriction. You cannot borrow from a non-financial institution to a restriction. சார் அது violation of non-financial act. நான் மேஜர் ஆக்ட்ல இருந்து நான் மைனர் ஆக்ட்ல போவேன் சார். அக்யூஸ்டா இருந்தாங்க. அதுக்காக தான் பண்ணிருக்காங்க. நான் சொல்லுவேன் எனக்கு இந்த கோயங்காவோட நான் எக்ஸாம் பண்ணும்போது ஏன் அந்த ஃப்ராட கமிட் பண்ணேன்னா யாரு தெரியாது. கோயங்கா ஒரு இம்போர்ட் கேஸ்ல பிரதர் ஏன்னா அவனை ஐ ட்ரீட்டட் ஹிம் இன் சச் எ மேனர். ஹி டோல்ட் சென்ட்ரல் எக்சைஸ் வந்து 4 லட்சம் போட்டாம்பா இது சேல்ஸ் டாக்ஸ் அதனால ஹைசி சேல்ஸ்ல வித்துட்டீங்க அப்படின்னு புரியலீங்க. If it is brought in the Madras Harbour and sold, he has to pay sales tax. But if he sells it at high sea, he says the sales tax. So that all higher people, I am telling you, industries, one after another they will do. They violate the these things. But when the major acts comes, they will take shelter under the minor acts. So that the punishment and the lesson. So in the case of lesser punishment என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க? 2G case ல ஃபைனலா என்ன punishment வரும்னு நினைக்கிறீங்க? If you are going to be alive, Mr. Yani, it is going to be in the fast track case. It will be convicted by the special judge. The case will end in conviction by the special judge. Conviction of whom? All the accused. To take it. But when it goes to the Delhi High Court, all the accused will get acquitted. When it goes to Supreme Court from there? Supreme Court will uphold the order of the High Court. Sorry. No, Yani Kuprochi is the best example. Sir, general question. By virtue of vast experience in CBI, I just want to ask you, what is meant by scientific corruption, which is said to be prevalent in Tamil Nadu? What is like Tamil Nadu actually leads the corruption probably in everybody. They say Tamil Nadu scientific corruption. What is meant scientific corruption? According to the survey, very good question. This is a general question for all our Tamilians. I tell you, we analyze the corruption cases all over India. Where is the highest corruption? Bombay is the highest. Bombay, the rampant of corruption. Corruption na caste da. You mean the state government there? State government as well as Maharashtra businessman as well as Maharashtra. The business. The financial capital is the source is the highest. The second highest is Bihar. The third highest is UP. And supposed to be the most sincere the South Indians. They will not take money. அப்படியே எடுத்தா செய்ய மாட்டான்டா அப்படின்னு தான் பேரு. புரியலீங்க? அவனும் நார்த் இந்தியாவில் போய் பணத்தை கொடுத்தா எனக்கு வேலை ஆகிடும்டா இவனுகிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டோம்னா இவன் வேலையும் செய்ய மாட்டேன்றான் பேமானி பாய ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன்றான். நம்ம தமிழை வந்து கேளுங்க இப்ப தமிழனை மாற்றணும்னு இதை விட பெரிய நான் ஆல்ரெடி நேம்டு 2 மினிஸ்டர்ஸ் புரியுங்க பாம்பே மினிஸ்டர்ஸ் அவங்கள போல சம்பாதிச்சு இந்த உலகத்திலே கிடையாது. These are all drop in the ocean. These are all drop in the ocean. The 210 crores என்பது இப்ப when Satyam computer Raja can siphon off 7,000 crores, a minister in central government can siphon off 14,000 crores. Thank you. இன்னும் நிறைய கேள்விகள் இருக்குனாலும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ஒரு பெரிய என்னுடைய வாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு பெரிய ஸ்டோரி ஒன்று வர ஆரம்பிக்கிறப்ப
2.5 மணி நேரம்னா நமக்கு பத்தவே பத்தாது. இந்த பர்டிகுலர்லி 2G கேஸ்ல வந்து வர நாள்கள்ல நமக்கு இன்னும் நிறைய விவரங்கள் தெரிய வரும். ஆனா எவ்வளவு உண்மையான விவரங்கள் தெரிய வரப்போகுது அல்லது மறைக்கப்பட போகுது அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. Anyway, we have to see. இது வந்து ஒரு செகண்ட் பேசுறேன். இந்த சம்பாதிப்பது என்ற சொல்லை நான் ஆட்சேபிக்கிறேன். எல்லாரும் பொது புத்தியில ரொம்ப இறங்கிடுச்சு. இப்ப அவர் நிறைய சம்பாதிச்சாரு, சொத்து சேர்த்துட்டாரு, அது கொள்ளையடிக்கப்பட்டது என்று சொல்ல வேண்டும். இட்ஸ் வெரி ராங். எல்லாரும் நம்மளே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். சம்பாதிக்கிறது சம்பாதிக்கிறதுனா உழைச்சுதான். ஆமா, லீகலா சம்பாதிக்கிறது பேர் தான் சம்பாத்தியம், மற்றதெல்லாம் கொள்ளை, பொது பணத்தை கொள்ளை. சார், எங்களுடைய ஒரு சிறு நினைவு பரிசு. தேங்க்யூ. ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு, அதனாலதான் இல்லாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் கூட பேசலாம். பட் எல்லாருக்கும் இங்கே கிளம்பி வீட்டுக்கு போகணும். அதுக்காக ஒரு கணக்கடி மீட்டிங் போடுறோம். 2020 மேட்ச்ல வேண்டாம், ஒரு ஒன் டே மேட்ச் சரி சார், சரி, நல்லது. telling you, one of the prime ministers. I am telling you, one of the prime ministers who showed us alive சிவராசன். அது ஒரு தனி, அது அவர் பீப்புள்